தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். உங்கள் மீடியா கனவு பணத்தால் தடைப்படுகிறதா? தகுதியான நபர்களுக்கு 100% வரை ஸ்காலர்ஷிப், படிக்கும் அனைவருக்கும் இன்டர்ன்ஷிப், பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ். பாண்டே ஸ்கூல் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸில் உடனே சேர psj234@yahoo.com, ஃபோன் 7338242242. இங்கு கூட்டியிருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் அருள் பெரும் ஜோதி. I am not only delighted, but I feel blessed to be part of this 200th anniversary of one of the greatest saints of this Bharat, Ramalinga Swamigal Vallalar. உலகின் மிகப்பெரிய ஞானியான வள்ளல் பெருமானின் 200வது திரு அவதார விழாவில் கலந்து கொள்வதை என் வாழ்வின் பெரும் மகிழ்ச்சியாக கருதுகிறேன். As a student of Sanatan Adhyat, which is Sanatan Dharma, I have been studying the various rishis and saints of Bharat, and in that regard, I had an occasion to read something about this great rishi, Ramalinga Swamigal Vallalar. சனாதன தர்மத்தின் மாணவனாகிய நான் பல ஞானிகளின் ரிஷிகளின் நூல்களை படிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்துள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக வள்ளல் பெருமானை பற்றி ஓரிரு நூல்களை நான் படித்துள்ளேன். அதை படிக்க படிக்க நான் பிரமிப்படைந்தேன். When I read about the teachings, the philosophy, the darshan of Vallalar, I realized that he is in the ancient tradition of this country, a tradition that started almost about 10,000 years ago. He is one of the brightest sun, the glowing sun. வள்ளல் பெருமா தொடங்கிய பொழுது ஒன்றை கண்டுகொண்டேன். அவர் இந்த சனாதன தர்மத்தை பற்றியும் நான் நிறைய நூல்கள் படித்திருக்கிறேன். அதன் தொடர்ச்சியாக என்னோட முடிவு என்னவென்றால், இந்த சனாதன தர்மம் எனப்படும் நம்மளது 10,000 வருட பாரம்பரியத்தின் ஒரு உச்ச நட்சத்திரம் வள்ளல் பெருமான் என்பதை நான் உறுதியாக இங்கே கூறிக்கொள்கிறேன். Unfortunately, out of ignorance, out of their lack of knowledge, some people have a wrong idea about Sanatana Dharma. காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாகவும் அறியாமையினாலும் சனாதன தர்மத்தை பற்றி சில மனிதர்கள் தவறான எண்ணப்போக்கை கொண்டுள்ளார்கள். What is Sanatana Dharma? சனாதன தர்மம் என்றால் என்ன? When I read the ancient text about 10,000 years old, our rishis, our sages, they realized the ultimate truth of creation,
and they explained it in simple terms for common people to follow. I know. நமது ரிஷிகளும் ஞானிகளும் முடிவான மிகப்பெரிய கொள்கைகளை உலகின் தொடக்கம் என்ன, படைப்பின் மூலம் என்ன என்பது போன்ற அரிய கருத்துக்களை நாம் எளிய முறையில் புரிந்து கொள்வதற்காக தங்களுடைய உபதேசங்களின் மூலமாகவும் தத்துவங்களின் மூலமாகவும் நமக்கு வழிகாட்டி சென்றிருக்கிறார்கள். If you summarize, if you make it short, what is Sanatana Dharma or Sanatana Adhyat, then it means the fundamental truth that there is one creator, one Parameshwara, who has created this whole creation, and after creating, He is present in every element of the creation. And so every element of creation means not only humans, animals, plants, everywhere that Ish Parameshwara is present. And so we are all a kudumbam, a member of a family. சனாதன தர்மம் என்பதை பற்றி மிக சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், ஒரு படைப்பு இறைவன், படைப்புக்குரிய ஒரு தலைவன், அவனது படைப்பு அண்டங்களாகவும் பேரண்டங்களாகவும், அது மட்டுமல்லாமல் உயிர்களாகவும் மனிதர்களாகவும் ஜீவர்களாகவும் செடி கொடி மரம் பூச்சி மிருகங்களாகவும் வியாபித்திருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அந்தந்த உயிர்களுக்குள்ளேயும் அவன் இருந்து தொழில்படுகிறான் என்பதுதான் இந்த சனாதன தர்மத்தின் சுருக்கமான உபதேசமாகும். In Sanskrit it is said, Mam Atma Sarva Bhoot Atma, or Atmavat Sarva Bhuteshu. All hundreds of people sitting here, I see myself in each one of you. Each one of you are looking different. You have different dresses. You speak Tamil. I am learning Tamil. But Sanatana Dharma says that we are all one, myself in everyone, and each one of you, I am there. This is Sanatana Dharma. Even those people, those who refuse to accept, or those who criticize Sanatana Dharma, or they condemn it, or they abuse it, even they are, we cannot leave them out, even they are ours. We must realize in Sanatana Dharma there is no exclusion. There is nobody who is other. We are all us. We are all one family. இந்த சனாதன தர்மத்தை யாராவது ஏற்றுக்கொள்ளவிட்டாலும் வெறுத்தாலும் மறுத்தாலும் இதற்கு எவ்வித இடையூறுகளை ஏற்படுத்தினாலும் அவர்களும் இந்த சனாதன தர்மத்துக்குள்ளாகவே இருப்பார்கள். அவர்களை நாம் அந்நியர்களாக பார்ப்பது கிடையாது. அவர்களும் நம்மவரே என்பதை உணர்த்தக்கூடிய உயரிய தத்துவம்தான் சனாதன தர்மம். Several thousand years ago, when our rishis and our siddhas, our yogis, when they realized the truth is one, reflected in millions and millions, but it is the one. Then at that point of time they said one more thing, that this realization of one in many can be appreciated by people following different margas, different paths. So they said, Eko Sada
Vipra Bahuda Vadanti. Truth is one. People express it in different ways. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த உண்மையை கண்டுபிடித்த நமது ஞானிகள் இதை நமக்கு உணர்த்தும் பொருட்டு எத்தனையோ தத்துவங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள், எத்தனையோ உபதேசங்களை தந்திருக்கிறார்கள். அதிலும் குறிப்பாக சமஸ்கிருதத்திலே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது. அதன் பொருள் என்னவென்றால், உண்மை ஒன்றே. அதை ஞானிகள் பல்வேறு மொழிகளில் பல்வேறு விதமாக எடுத்துரைக்கிறார்கள், ஆனால் உண்மை ஒன்றே என்பதாகும். So when right from our rishis they started the prayers 10,000 years ago, they did not pray for themselves. They did not pray only for their disciples. They did not pray only for their own villages. They did not pray only for only human beings. They prayed for all the living beings. And so the prayers were in Sanskrit. I have to learn in Tamil, but in Sanskrit it says, Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramaya, Sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhag bhavet. Means, let every being, every jiva be happy. Let every jiva be free from disease. Let every jiva see the goodness in other. Let every jiva, every being be happy together. பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமது ரிஷிகள் தவம் செய்த பொழுது தங்களுக்காக மட்டும் தவம் செய்யவில்லை, தங்களுடைய குடும்பத்துக்காகவும் சீடர்களுக்காக மட்டும் தவம் செய்யவில்லை. இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஜீவராசிகள் அனைத்துக்குமாகவே அவர்களுடைய தவம் உரித்தாக இருந்தது. அதன் விளைவாக அவர்கள் கூறிய உபதேசம் என்னவென்றால், உயிர்கள் அனைவரும் நோயற்று வாழ வேண்டும், உயிர்கள் அனைவரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும், உயிர்கள் அனைவரும் ஒவ்வொருவரை துணைவர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாகும். When Vallalar says, and he said something which touched me. He says, correct me if I am not properly pronouncing it, Vaadiye Pairai Kandatulellam Vaadi Nenne. That if Vaadiye Pairai, if he says a weed, a plant, if it withers, it suffers. If I see my heart, I suffer. This connect is Sanatana, Adhyatma Sanatana Dharma. வள்ளலாருடைய ஒரு வாக்கியம் என் இதயத்தை தொட்டது. வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் என்று பெருமானார் பாடியது ஒரு பயிரின் வாட்டத்தை தாங்க முடியாத அவருடைய தவிப்பு என்பது இதுவரைக்கும் இதுவரை நான் கூறிய சனாதன தர்மத்தின் ஒரு எதிரொலியாகவே நான் காண்கிறேன். There is also a saying in our, since thousands of years, there is a saying in our ancient literature. It says that whenever because of bad environment dharma declines and adharma rises, then when the God appears. It says in Sanskrit, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Sri Krishna says that whenever there is a decline of dharma and rise of adharma, I appear to save the dharma.
It was in such a background 200 years ago that when the dharma was in crisis, Ramalinga Swamigal Vallalar appeared. நமது மரபில் எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, எப்பெல்லாம் தர்மம் குலைகிறதோ, அப்பெல்லாம் இறைவன் அதற்கு ஒரு தீர்வு காண்பான் என்பது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கையை கீதையிலே கண்ணன் அதர்மம் தலை தூக்கி தர்மம் தளரும் போதெல்லாம் நான் அங்கே தோன்றுவேன் என்று கூறுகிறான். இதே போல ஒரு சூழ்நிலை 200 வருடங்களுக்கு முன்பாக தமிழகத்திலும் இந்தியாவிலும் இருந்தது. அப்பொழுது அந்த கார் இருளை நீக்குவதற்கு வந்த ஒரு ஜோதிதான் வள்ளல் பெருமான். years ago, imagine 1823, the British were ruling this country, this place. British, they had begun exploiting, destroying this place. So much so that in 1802 there was a governor of Bengal, of Madras Presidency, Lord Bentinck. He wrote a report, he sent a report to his company headquarters, East India Company. There he said, we are exploiting these people with such heavy taxation that people, those who were once very prosperous, they are in a miserable condition. So he wanted the company headquarters in London to relax the taxation. The company did not agree. They said, no, continue. This was the period of exploitation. British were destroying us, destroying our agriculture, destroying our industry, destroying our education, destroying our institutions of dharma. 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நமது நாடு அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களால் மிகவும் கடுமையாக இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டது. அதன் போக்கு எப்படி இருந்தது என்றால் 1802 ஆண்டு சென்னை கவர்னராக இருந்த லார்ட் பென்டிக் என்பவர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார். அந்த கடிதத்திலே, நாம் இந்த மக்களை மிகவும் அதிகமாக சுரண்டி கொண்டிருக்கிறோம், அவர்கள் தாங்க முடியாத வறுமையில் இருக்கிறார்கள், இவர்களுக்கான வரிகளை நாம் சிறிதளவேனும் குறைக்க வேண்டும் என்று ஒரு பிரிட்டிஷ் கவர்னர் கம்பெனிக்கு எழுதும் அளவுக்கு இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, இந்த நாடு சுரண்டப்பட்டதனால் நமக்கு என்னென்ன தாழ்வுகள் நடந்தன என்பதால் நமது பாரம்பரியம் சீர்குலைத்தது, நமது பாரம்பரிய கல்வி சீர்குலைந்தது, தொழில் சீர்குலைந்தது, நமது வலிமையும் சீர்குலைந்தது, நமது மனோநிலையும் சீர்குலைந்ததாகும். அப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில்தான் அதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கவும் மக்களுக்கு ஒரு மன வலிமையை ஊட்டக்கூடிய ஒரு ஞானியாக தோன்றியவர் வள்ளல் பெருமான். While the British were destroying our economy, they were destroying our agriculture, industry, education. Besides economic exploitation, their target was to destroy the sense of selfhood, the sense of identity of the people of this place. ஆங்கிலேயர்கள் நமது பொருளாதாரத்தை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை, நமது தொழில்களை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை, நமது கல்வியை மட்டும் சீர்குலைக்கவில்லை, நமது பெருமையை சீர்குலைத்தார்கள். நாம் இன்னார் என்ற நமது தனி மனித பெருமையை நாமளே தலைகுனிவை ஏற்படுத்தும் வகையிலே நடந்து கொண்டார்கள். So they started reinterpreting our ancient scripture.
They started de-spiritualizing all our religious texts. They started either erasing from history or de-spiritualizing our spiritual leaders. அவர்களுடைய இன்னும் ஒரு கபட நாடகம் என்னவென்றால், நமது வரலாற்றிலிருந்து நமது ஆன்மீகத்தை பிரித்தெடுத்தார்கள், நமது இதயத்திலிருந்து நமது ஆன்மீகத்தை பிரித்தெடுத்தார்கள். நமது இலக்கியங்களை எல்லாம் மொழிபெயர்க்கிறேன் என்ற போர்வையிலே நமது இலக்கியத்தில் இருந்த ஆன்மீக கருத்துக்களை எல்லாம் எவ்வாறெல்லாம் சீர்குலைக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சீர்குலைத்தார்கள். இதன் விளைவாக ஆன்மீகம் என்பது ஏதோ சோம்பேறிகளுக்கான ஒரு விஷயம் என்பது போன்ற ஒரு நிலையை ஒரு மாய தோற்றத்தை அவர்கள் உருவாக்கி வைத்திருந்தார்கள். They wanted, and what is the identity of, when I said that they wanted to destroy the identity, what was and what is the identity of the people of this country? This country, I am talking about not only this place, the whole Bharat. Identity of Bharat is Sanatana Adhyatma, Sanatana Dharma. We have thousands of margas, thousands of ways, but among all those margas which originated from this land, Bharat, there is no conflict. Each one follows the marga without fighting the other. It's like different branches of a tree. A tree has thousands of branches, but the tree remains. So there was no conflict among the margas of Bharat. The conflict began when they started bringing the ideology, the faith from outside, from Europe. இந்த நாட்டிலே ஆன்மீகம் 1000 கோடி மார்க்கம் வழியாக பரவி கொண்டிருந்தது. இந்த நாட்டுக்குள் தோண்டிய ஆன்மீகம் என்பது எத்தனையோ ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்து எத்தனையோ கவடு விட்டு நன்றாக முளைத்த ஓர் காடு போல் இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மார்க்கங்கள், பல்வேறு வழித்துறைகள், பல்வேறு இறை வணக்க வழிபாடுகள் முறைகள் இருந்தன. அவற்றுக்குள் எப்பொழுதுமே வேறுபாடோ கருத்தோ சண்டையோ இருந்ததில்லை. இது எப்பொழுது இது ஏற்பட்டது என்றால், வெளிநாட்டிலிருந்து புதிதாக ஒரு வழிபாட்டு முறையோ வந்தது பின்னால் தான் நமக்குள்ளே பிரச்சனை ஏற்பட்டது. அதனால் நாம் யார் என்ற அடையாளம் நமக்கு தொலைந்து போனது. இந்தியர்கள் என்றால் அடையாளம் என்ன? இந்த பாரத தேசத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒற்றுமை என்று பேசுகிறோம். இந்த ஒற்றுமையின் அடையாளம் என்ன என்ற அந்த அடையாளம் அழிந்து போனதற்கு காரணம் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த வழிபாட்டு முறைகள் தான். Among the Indian margas, no one says, no, you stop that, you come and do this. That is wrong, you come and follow my path. No one. People are free to follow their path, their marga. But when they brought the faith from Europe, they said, this is the only faith. This is the only faith. You must abandon all. You are living in a dark ages. You are uncivilized. You are savages. Come and follow this. This faith was unknown to Bharat. Bharat accepts every faith because it says thousands of margas. That also is a marga. But when you say that no, this marga alone you have to follow and rest you cannot, that is not Bharatiya Sanskar. This is not Sanatana Adhyatma. Sanatana Adhyatma does not exclude. So when they brought such faith, the conflict began. இந்த நாட்டிலே பல்வேறு முறையான வழிபாடுகள் இருந்தன. சிறுதெய்வ வழிபாடு, பெருந்தெய்வ வழிபாடு, கல்ட் ரிலிஜன், இதுபோல் பல்வேறு முறையான வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தன. ஆனாலும் எப்பொழுதுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பிரச்சனை ஏற்பட்டதில்லை, ஒன்றுக்கு ஒன்று மோதிக்கொண்டதில்லை.
ஆனாலும் இது காரணம் என்னவென்றால், நாம் இந்திய பண்பாட்டிலே என்னுடைய மதம் முக்கியம் என்று சொல்வது காட்டிலும் அடுத்த மதத்தையும் நாம் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் தனி மத வழிபாட்டிலே சுதந்திரமும் முழு உரிமையும் கொடுக்கிறோம். என் மதம் பெரிய மதம் என்று சொல்வதில் எனக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறதோ அதேபோல் அடுத்தவனும் சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது என்பதை நாம் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். ஆனால் புதிதாக வந்த மதங்கள் என்னுடைய மதம் மட்டும்தான் உண்மையான மதம், உன்னுடைய மதம் பொய்யான மதம் என்று சொன்ன பொழுதுதான் இங்கே முதலாக பிரச்சனை தோன்றியது. भारतीय अध्यात्म, सनातन अध्यात्म is like a big tree. Many branches keep coming up. New and new branches keep coming up. No branch coming kills the other branch. No. Each branch grows. So we have so many branches. But imagine someone says that no other branch, all branch must be killed, all branches must be cut, only this will survive. This is not Sanatana Adhyatma. சனாதன தர்மம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய மரத்தை போன்றது, ஒரு மாபெரும் விருட்சம். இதிலே ஆயிரக்கணக்கான கிளைகள் தோன்றியுள்ளன, இனிமேலும் தோன்றக்கூடும். புதிதாக வரும் கிளைக்கும் பழைய கிளைகள் இடம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மார்க்கம்தான் இந்த சனாதன தர்மம் என்ற நமது நம்பிக்கைக்குரிய விஷயமாகும். ஆனால் இதில் ஒரு கிளை மட்டும், புதிதாக தோன்றிய ஒரு கிளை மற்ற கிளைகளை எல்லாம் அழிந்து போக வேண்டும் என்று கூறினால் அதை எப்படி நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? அது நமது நம்பிக்கைக்கும் பாரம்பரியத்துக்கும் பண்பாட்டுக்கும் உகந்ததல்ல என்பதை இங்கே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So what the British did, they wanted to destroy the identity, the sense of selfhood to people of our country. So they started bringing their people to suppress our Sanatana Adhyatma and come up with a new faith. Now, G.U. Pope, Bishop Caldwell, they were all part of the same gang who came and tried to destroy the spirituality, the identity of this place. I have always held that this land, Tamil Nadu, is the spiritual capital of India. It is the place where our Sanatana Adhyatma has survived and is preserved for several thousand years in the purest form. British wanted to destroy it. ஆங்கிலேயர்கள் நமது சனாதன தர்மத்தை அழிக்க முற்பட்ட பொழுது அதை அழிக்க முடியாது என்பதை தெரிந்து கொண்டதனால் நமது தனி மனித மேன்மையையும் நம்முடைய பெருமையையும் நம்மளுடைய மற்ற ஏனைய குலக்குடை பெருமைகளை எல்லாம் அழிக்க முற்பட்டார்கள். அதன் ஒரு பகுதியாக மொழி மாற்றம் செய்கிறேன் என்ற போர்வையில் இங்கே வந்த பிஷப் கால்டுவெல், G.U. போப் போன்றவர்கள் எந்தெந்த நூல்களை எல்லாம் மொழிபெயர்த்தார்களோ அதிலிருந்த இறை கருத்துக்களை வெளியே எடுத்துவிட்டு வெறும் அதில் இறை கருத்து அல்லாத சாராம்சத்தை மட்டுமே வெளியே பரப்பினார்கள். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால், நம்மை அழிக்க வேண்டும், நமது அடையாளத்தை அழித்தொழிக்க வேண்டும் என்ற ஆங்கிலேயர்களின் நோக்கமே அன்றி வேறில்லை. Not only that, they also encouraged people like Karl Marx. Karl Marx, we all know about his political philosophy. I have no quarrel. He has a political philosophy. Anybody can have a political philosophy. After all, in our Sanatana we have, let there be million philosophies. Why should there be a problem? But what Karl Marx did, he helped the British in destroying our Adhyatma. How? In 1852, he started writing essays in New York
Daily Tribune, a very respected American newspaper, today it is called New York Times. There he started writing essays asking the British to destroy total annihilation of India's social order because Indians worship plants and animals. காரல் மார்க்ஸ் என்று இன்னொரு அறிஞர் இருக்கிறார், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்தவர்தான். அவரும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே இந்தியாவை பற்றி பல கட்டுரைகளை எழுதினார். குறிப்பாக அவர் நியூயார்க் டெய்லி ட்ரிபியூனல் என்ற பத்திரிகையில், இன்று அதன் பெயர் நியூயார்க் டைம்ஸ், அதிலே 1852ஆம் ஆண்டு சில கட்டுரைகளை எழுதியிருக்கிறார். அவர் பிரிட்டிஷாருக்கு அவர் சொல்லும் ஆலோசனை என்னவென்றால், இந்தியாவில் சமூக கட்டமைப்பு என்பது இருக்கவே கூடாது, அவற்றையெல்லாம் ஒழித்துவிட வேண்டும். குடும்பம், மனைவி, குழந்தை, உறவினர்கள் போன்ற சமூக கட்டமைப்புகளை எல்லாம் ஒழித்துவிட வேண்டும். காரணம், இந்த இந்தியர்களுக்கு எந்த விதமான நாகரிகமோ அறிவோ ஆற்றலோ கிடையாது. காரணம், இவர்கள் சிலைகளையும் பல கடவுள்களையும் மிருகங்களையும் கூட வழிபடக்கூடியவர்கள். இப்பேற்பட்ட நாகரிகமற்றவர்களுக்கு நீங்கள் நாகரிகத்தை தர வேண்டுமானால் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழான நாகரிகத்தை முழுமையாக அழித்தொழித்தால் மட்டும்தான் புதிதாக இவர்களை நமது அமைப்பிலே உருவாக்க முடியும் என்று கார்ல் மார்க்ஸ் எழுதினார். It was in that kind of background, it was in that kind of environment when the British were trying to destroy India and Indian identity, and our society was ridden with bad practices, social practices, bad practices. It was in that background that the great saint Vallalar appeared. And he taught us in his own simple way, making it easier for people to follow. He gave us the principle of Jiva Karunyam. This is essence of Sanatana Adhyatma. இப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்திலே தான் கார்ல் மார்க்ஸ் போன்றவர்கள் எல்லாம் நம்மை பற்றி கீழ்மையாக பேசிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே தான் வள்ளல் பெருமான் என்ற மாபெரும் ஞான சூரியன் இங்கே தோன்றினார். தோன்றி தன்னுடைய உயர்ந்த தத்துவங்கள் மக்களுக்கு புரியாது என்பதனால் மிக எளிமையாக அவர் தனது கோட்பாடுகளை எடுத்துரைத்தார். நமது ஒரு பராமரிக்கப்படாது இருந்த மாளிகையில் எவ்வாறு தூசியும் துரும்பும் சேர்ந்து கொள்ளுமோ அதுபோல் நமது சமூகத்தில் பல மூட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மண்டி இருந்தன. அவற்றையெல்லாம் கண்மூடி பழக்கமெல்லாம் மண்மூடி போக என்று வள்ளல் பெருமான் அழித்து ஒழித்து விட்டு மக்களுக்கு புதிதாக ஒரு எளிமையான ஒரு கருத்தை கூறினார். அதன் பெயர்தான் ஜீவகாருண்யம். அந்த இரண்டே வார்த்தை ஒரு மந்திர சொல். Friends, we know that today the world, the whole world is facing so many major crises. Climate crisis, we know that the earth is heating up, and if it continues heating up, the whole earth will be destroyed. We also know that there are many countries in the world which have got so much nuclear power that each country can destroy the whole earth many times. We also know that on this planet, on this earth, while there are countries which are super rich, they are wasting food, but a large part of humanity is hungry, is poor. This world is not sustainable. இந்த உலகம் மிக மிக நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டத்திலே இங்கே இருக்கிறது.
பல்வேறு நாடுகளிலே மிகப்பெரிய அணு ஆயுதங்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. அவையெல்லாம் செயலுக்கு வந்தால் என்ன ஆகும் என்பதையே நாம் இங்கே நினைத்து பார்க்க முடியாது. அது மட்டுமல்ல, ஒரு சில நாடுகளிலே உணவு வீணடிக்கப்படுகிறது. வேறு சில நாடுகளிலே ஒருவேளை உணவுக்கும் வழியில்லாத ஏழைகள் துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு உலகத்தை நீண்ட நாள் நாம் கொண்டு போக முடியாது. This world living in a very dangerous situation with so many major crises can be saved only by our country Bharat. இப்பேற்பட்ட இந்த உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வலிமை இருக்கக்கூடிய ஒரே நாடு, அது பொருளாதாரத்திலே சிறந்த நாடு அல்ல என்பது இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆன்மீகத்திலே உயர்ந்த நாடான நமது பாரத நாடு மட்டும்தான் என்பதை இங்கே கூறிக்கொள்கிறேன். Because we know that the climate crisis is because humans are in conflict with nature. They believe that this nature, the plant, animals are for my enjoyment. Kill them, cut the trees. That is their thinking. In Bharatiya Sanskar, in our thinking, we love them, we worship them. We cut the tree, but only when it is needed with a prayer. We don't cut tree without praying for it, forgiveness. We don't kill the animals just because they have to be killed. There is a sense of Jiva Karunyam, there is a sense of compassion that is there in our Sanatana Adhyatma. And that is why Bharat and Bharat alone can save the world. தட்பவெட்ப சூழ்நிலை, புவி வெப்பமடைதல், இவற்றுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால், காடுகளையும் செடி கொடிகளையும் விலங்குகளையும் நாம் கண்மூடித்தனமாக வேட்டையாடி அழித்து கொண்டிருப்பது தான். நமது பாரதிய தர்மத்தில், சனாதன தர்மத்தில் ஒரு செடியை, ஒரு மரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்றால் கூட தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் வெட்டுவோம். அப்பொழுதும் அதற்காக ஒரு ஜெபம், ஒரு மந்திரத்தை உச்சரித்து விட்டு அதற்காக ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தை கூறிவிட்டு அதன் பின்னாலே அதனை வெட்டுவோம். காரணம் என்ன? அங்கேயும் ஒரு ஜீவன் இருக்கிறான். அந்த ஜீவன் எனக்கு தேவைப்படுது, இருந்தாலும் நான் செய்வது ஒரு கொலைத்தொழில் ஆனாலும் அதிலும் ஒரு ஜீவகாருண்யம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் செய்யப்படுவதன் காரணமாகத்தான் இது இருந்தது. அதே போல விலங்குகளையும் நாம் வேடிக்கைக்காக வேட்டையாடுவதில்லை, தேவைக்காக மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தோம். இவ்வாறு உலகத்தோடு இயற்கையோடு ஒட்டி வாழ்ந்த இந்த இந்திய தர்மம் மட்டும்தான் உலகத்துக்கு வழிகாட்ட முடியும் என்பதை உண்மையாக இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். We have just seen a devastating pandemic, COVID. COVID, when it came, it did not spare anyone. Whole world was affected. And then there was expectation that the rich countries, the developed countries, they would be helping the poor with medicines, with vaccines against corona. But what happened? The developed countries, when they developed vaccines, they raised the price of vaccine. It was Bharat, it was India, that when we developed the vaccine, we gave the vaccine free of cost to the people in over 150 countries. This is Bharat. This is Bharatiya Sanatan Adhyatma. நமது பாரத தர்மத்தின், சனாதன தர்மத்தின் உச்சத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால், இந்த கோவிட் சமயத்தில் பல நாடுகள் நடந்து கொண்ட விதத்தையும் இந்தியா நடந்து கொண்ட விதத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். கோவிடுக்கான தடுப்பூசிகளை கண்டுபிடித்த வளர்ந்த நாடுகள், பணக்கார நாடுகள் அந்த ஊசியை அதிக விலைக்கு விற்பதில் மட்டும்தான் கவனம் செலுத்தின. ஆனால் இந்தியா மட்டும்தான் தடுப்பூசி தானே உருவாக்கி அதை இலவசமாக 169 நாடுகளுக்கு வழங்கியது.
இதுதான் இந்த ஒரு மனோநிலை தான் நமது பாரதிய சனாதன தர்மம் என்பதை இங்கே நான் வலியுறுத்தி கூறுகிறேன். But to save the world, Bharat has to be strong. Bharat has to be capable, because our Adhyatma was there for several thousand years. It is there, it has been there. But unless we are strong, the rest of the world will not listen. Because, there was a great saint, Sukracharya. He said, Balino vasgaha sarve durbalasya cha satruva. If you are strong, you have friends around. If you are weak, you are surrounded by enemies. You have all enemies. So Bharat, to spread this message of oneness, that we are one family, we are ஒரு குடும்பம், it has to be strong. உலகம் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமென்றால், உலகம் உய்ய வேண்டுமென்றால் பாரதம் வலிமையாக இருக்க வேண்டும். வலிமையான பாரதம்தான் ஒளிமயமான உலகத்துக்கு எதிர்காலத்துக்கு வழிகாட்டியாக அமைய முடியும். நாம் வலிமை குன்றியவர்களாக இருந்தால் இன்று நம்மை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய எதிரிகள் நம்மை வளரவிட மாட்டார்கள். அதற்காக சுக்கராச்சாரியார் கூறிய ஒன்றை உங்களிடம் நான் மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன். நீங்கள் எப்பொழுதும் வலிமையோடு இருந்து கொள்ளுங்கள், இல்லாவிட்டால் எதிரிகள் உங்களை சூழ்ந்து அழித்து விடுவார்கள் என்ற சுக்கராச்சாரியாரின் உபதேசத்தை ஒரு நாளும் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகவே வலிமையான பாரதம் என்பது நமது முன்னெடுப்பாக இருக்க வேண்டும். Today, Bharat, we know how today Bharat is. Bharat is emerging strong. Today, at this very time, we have our Prime Minister in US, United States of America, where the leaders of the world are approaching him for cooperation. Today, when the Prime Minister of India speaks, the whole world listens and listens with attention. This is today's Bharat. இன்றைய பாரதம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையே இல்லை. இன்று நமது பிரதமர் மோடி அவர்களுடன் பேசுவதற்கு உலகத் தலைவர்கள் துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மோடி அவர்கள் பேசினால் உலகத் தலைவர்கள் அனைவரும் காது கொடுத்து கேட்கிறார்கள், கேட்க காத்திருக்கிறார்கள். எனவே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே வலிமையிலே வன்மையிலே அனைத்து விதத்திலும் பாரதம் வலிமையாக இருக்க வேண்டும், வளர்ச்சியடைந்ததாக இருக்க வேண்டும். And today world is accepting. Today is International Yoga Day. Yoga is our yoga, and we are fortunate. Yoga was born in this land where we are. Patanjali, Tirumular, they were all born here. They gave us the yoga, which is an integral of Sanatana Adhyatma. Now the whole world accepts today yoga. When India said, let us follow yoga, the whole world is following yoga. யோகத்தை தந்தவர்கள் யார்? பதஞ்சலி, திருமூலர் என்ற இரண்டு தமிழர்கள். சிதம்பரத்திலே வாழ்ந்தவர் பதஞ்சலி. அவர்கள் அருளியது இந்த யோகா. உலக யோகா தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்று இந்தியா வேண்டுகோள் வைத்த பொழுது ஐநா சபையிலே அனைத்து நாடுகளும் இதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். காரணம் என்ன? நாம் வலிமையாக இருப்பதனால்தான். இந்த வலிமை மீண்டும் தொடர வேண்டும். தொடர்ந்து இந்தியா வலிமையாக இருக்க வேண்டும். So when we say that India has to grow and India will grow, there is no doubt about it. India is going to be the leader of the world. But India is going to be the leader of the world not only in material and military sense, but also in the spiritual sense. Also in the sense that we are all family. Vasudhaiva Kutumbakam Yadu Mure Yavarum Kele. This is what this Bharat has to grow. And for this we need the teaching of Vallalar. He is the one who teaches us. He gives us the strength. He gives us the inspiration to be what we are. And that needs to be strengthened over the time. இந்தியா
தொடர்ந்து வல்லரசாகவும் உலகத்துக்கு வழிகாட்டுவதாகவும் வளர்ச்சி பாதையில் செல்வதாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு. அவ்வாறு இந்தியா வளர்ச்சி பாதையிலே செல்லும் பொழுது நாம் அனைத்து நாடுகளும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும். அப்பொழுது உலக நாடுகள் அனைத்தையும் நாம் சகோதரத்துவத்தோடு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் வாக்கின்படி ஒன்றாக நோக்குவோம். அதே சமயத்தில் வசுதெய்வ குடும்பம், அனைத்து உலகமும் எனது குடும்பம் என்ற உயரிய நோக்கிலே பார்க்கும் பொழுது அப்பொழுது நம்மை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய ஞானியாக வள்ளல் பெருமான் திகழ்கிறார். அந்த வழிநடத்தி செல்வதற்கு அவருடைய போதனையும் தத்துவங்களும் நமக்கு பெருமளவில் உதவி செய்யும் என்பதை நான் இங்கே நம்பிக்கையோடு கூறிக்கொள்கிறேன். It is the teaching of Vallalar that makes us who we are. And so, today, in the midst of all of you Vallalar devotees, I myself am a devotee of Vallalar. We need to strengthen and spread his message, and I am sure we will, on this 200th anniversary, we take the pledge that we will spread the message of Vallalar, not only through the length of breadth of India, but in the entire world. வள்ளலாரின் 200வது திரு அவதார விழாவில் இங்கே நான் உங்களுடன் உரையாற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களிடம் ஒன்றை நான் கூறி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நானும் உங்களைப் போல ஒரு வள்ளலார் பக்தன் தான். ஆகையினாலே வள்ளலாரின் புகழை இந்திய அளவுக்கு மட்டுமல்ல அகில உலக அளவுக்கு எடுத்துச் செல்வதில் எனது பங்கும் இருக்கும் என்பதை இங்கே நான் உங்களுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, thank you very much for listening to me, for giving me so much of love and affection. I am overwhelmed. I wish all of you the very best. Thank you very much. Jai Bharat, Jai Hind.